Welcome to this lecture. Our today's topic is some problems related to projectile motion and free fall. We start with the concepts of projectile motion, which you already are aware, and solve the problems. Our first problem is here. The problem states that trajectory of a projectile is given as y equal to x minus 5x squared, where x and y are in meter. Find its range and angle of projection. Let's solve it like this. This problem pertains to the projectile motion, where initial velocity of the projectile is v naught. Let its angle of projection is theta. At any position P, it has a x coordinate and a y coordinate. This projectile moves along a inverted parabola, and the equation of this parabola is equation of its trajectory. So I can write two equations. You remember that x at any point of time is v0 cos theta into t, and value of y at any point of time is v0 sin theta into t minus 1 by 2 gt square. So these are two relations for x and y well known to us. We can first construct the इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री. तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे. एक डायरेक्ट फार्मूला अगर नहीं भी याद रहता है ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन का, वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज दीज टू रिलेशंस फॉर डिराइविंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मैं t को एलिमिनेट कर देता हूँ इस रिलेशन में, अगर मैं t को एलिमिनेट करके यहाँ पर x लाना चाहता हूँ, सो t यू कैन सी is x divided by v0 cos theta. So I substitute, I get y equal to v0 sin theta into t is now x divided by v0 cos theta minus 1 by 2 into g into t square. T square is x divided by v0 cos theta whole square. So this is v0 cancelled, tan theta into x minus 1 by 2 g x square divided by v0 square cos square theta. So this gives you y equal to tan theta into x minus g by twice v0 square cos square theta into x square. तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. और this equation now is of the form that you find y is equal to ax minus bx square. ये सारा जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको मैं b का नाम दे रहा हूँ, और tan थीटा कॉफिशिएंट है x का, इसको मैं a का नाम दे रहा हूँ. तो ज्योमेट्रिकली क्लियर है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इन्वर्टेड पैराबोला. लेकिन जो ये टर्म है, दिस टर्म आई वुड स्लाइटली मॉडिफाई, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं. मॉडिफिकेशन इज लाइक दिस कि अगर आपको याद हो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू v0 स्क्वायर टू v0 स्क्वायर cos theta sin theta divided by g. So I would say कि अगर इस encircled coefficient को मैं r के साथ रिलेट करना चाहूँ, so there is some possibility like this. तो मैं इस coefficient को, ये जो coefficient है, I write it like this: g divided by twice v0 square
into cos square theta, or from my own I multiply it with sin theta, I divide it with sin theta. This should not make any difference. So this gives you, को मैं b का नाम दे देता हूँ, is equal to b. So this gives you g divided by twice v0 square. तो ये sin theta और एक cos theta मैं combine कर लेता हूँ. So I get cos theta into sin theta multiplied by ये sin theta और एक cos theta यहाँ से because it's cos square theta. So this is sin theta divided by cos theta. अब देखिए ये जो factor है, this factor you will realize it has become 1 by r. अब देखें if I take 1 by r, so 1 by r is equal to g divided by twice v0 square cos theta sin theta. तो ये फैक्टर बन गया 1 by r और ये बन गया tan theta. That means I can write b equal to tan theta divided by r. तो ये सिंपलीफिकेशन है. This can help us like this कि अब जो y की रिलेशन बनेगी x के साथ, which we call as equation of trajectory, that equation of trajectory looks simple. Y is equal to tan theta into x minus, this becomes now, ये जो coefficient है, it is equal to tan theta divided by r, r here is range, tan theta divided by range into x हो गया. अब एक comparison अगर हम करते हैं, जो equation हमें दिया गया है, that equation which we have seen is equal to x minus 5x square. So we have y equal to, this is the equation of trajectory, we are given that y is equal to x minus 5x square. So just by comparison we can find कि from this equation, comparing it with the standard form, जो standard form है, उस standard form के साथ we have something like this कि comparing the two, tan theta we obtain equal to 1, and by comparison we see that tan theta divided by r is equal to 5. So from here you can agree that tan of theta is equal to 1. 1 is also equal to tan 45 degree. So I get value of theta, which is angle of projection of the projectile, that comes out to be 45 degree. And if I substitute here tan theta equal to 1, I have 1 by r is equal to 5, or r is equal to 1 by 5 meters. So these are the two answers which we are asked, that find its range and find the angle of projection. We have found the angle of projection and the range. Kindly remember, this can help to make the thing simple. Otherwise, अगर आप उसको जनरल फॉर्म से भी कंपेयर करके निकालते हो, you can obtain the values by manipulating sin theta and cos theta. A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 4 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of tower and the velocity with which body was projected. Take g equal to 10 meter per second square. I suggest that you pause the video and write this problem. Let's solve it. So in this problem, a situation like this is given कि आपके पास एक बॉल है जो आप एक टावर के टॉप से थ्रो कर रहे हो. टावर की हाइट है h. तो बॉल को हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, which we call as vx. इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग मूविंग स्ट्रेट, ये बॉल एक प्रोजेक्टाइल की तरह पैराबोलिक पाथ लेके जमीन को हिट करता है. नाउ रिमेंबर कि जो इसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी था, दैट इज 0. इन द वर्टिकल डायरेक्शन we have a uniformly accelerated motion, which makes that initially vertical velocity is equal to 0. तो अगर मैं vertical part of motion के लिए ये इक्वेशन लिखता हूँ, that s equal to ut plus half of at square, you will agree with this.
In the present case, we have s replaced by h. u is initial vertical velocity. तो ये सिर्फ vertical part के लिए applicable है, which is 0 into t plus 1 by 2. a की जगह g लिखा जाएगा. This is acceleration due to gravity t square. यहाँ से आपको डायरेक्टली हाइट ऑफ टावर मिल सकता है बाय राइटिंग h इक्वल टू 1 by 2. मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय इस बॉल को जो टोटल टाइम लगा गिरने में दैट वाज 4 seconds. सो आई हैव 4 square that gives you 1 by 2 into 10 into 8 and that is into 16 and that is 80 meters. Now something very important here is to understand कि अगर initially vertical velocity यहाँ 0 थी, लेकिन वो हमेशा ऐसी situation नहीं रही. Slowly keeping this horizontal velocity same, ये तो वही रहेगी जैसे थी. There is an increase in the vertical velocity. जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, the vertical velocity goes on increasing. और this Vy which comes into existence has कि जो अब इसकी net velocity बनेगी, that net velocity will be something like this. कि अगर आप vectors की knowledge use करते हो, you will see कि जो इन दोनों का resultant होगा, Vx और Vy का resultant, that will be the net velocity. जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, this would be the net velocity. तो मैंने एक parallelogram law use करके इस velocity को निकाला है. Now in this parallelogram law, अगर मैं इसको V कहता हूँ, V, अगर ये V है, that is V net velocity, तो ये आप मानोगे this is Vy and this is Vx. और अगर एक एंगल हम लेते हैं, the angle which is subtended between the resultant Vy and Vx, that is कि ये Vy और Vx, अगर मैं इसको एक triangle मान के Vy, see this is Vx and this is Vy. So if I make this triangle in such a manner, ये जो angle है, this angle, I call this angle as theta. Then you will agree with me कि अगर मैं tan theta लेता हूँ, tan theta will be equal to Vy. So this is perpendicular divided by base. It will be equal to Vy divided by Vx. Or as I said earlier कि initially the value of this angle which was seen कि this was the net velocity as well as the horizontal velocity, क्योंकि Vy was 0, यहाँ पर जो Vy की value थी वो थी 0. So in that sense जो ये angle था, this angle you would see कि when this goes in the direction of when net velocity goes in the direction of Vx, this angle would not be there. लेकिन जो इसकी slowly appearance है, ये angle हमें final result बता रहा है कि जो हमें फाइनली पूछा गया है कि what is the velocity with which it was projected, that हमें Vx की वैल्यू निकालनी है. और ये थीटा, the final angle which it was known to us, that final angle is given to be 45 degree because it hits the horizontal making an angle of 45 degree. So आप इससे आप calculate कर सकते हो that if I say कि value of tan theta where theta is equal to 45 degree, value of tan 45 degree is equal to 1. So I find out that Vy divided by Vx is equal to 1 or Vy is equal to Vx. The value of this Vy will again come from vertical part of motion. तो अगर हम वर्टिकली यूज करते हैं कि v is equal to u plus at. So the body has been in air for 4 seconds. वो 4 seconds हमें दिया हुआ है और throughout that 4 seconds इसकी जो acceleration थी vertical direction में, that was g, जिसको हम 9.8 या 10 की वैल्यू दे रहे हैं. Now can we find out कि what will be the Vy at the end of 4 seconds? Very simple. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि Vy which it has acquired after 4 seconds would be equal to initially जो इसकी वैल्यू थी initial velocity की, initially जो Vy की वैल्यू थी, this I can call as Vy at t equal to 0. वो थी 0 क्योंकि initially कोई vertical velocity नहीं थी.
प्लस जी की वैल्यू में 10 दे रहा हूँ, और दिस बॉडी हैज बीन इन एयर फॉर 4 सेकंड्स, दैट मीन्स जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी से एक्वायर की होगी दैट वाज 40 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली जब हम कहते हैं कि Vy is equal to Vx, I have the velocity of projection Vx is equal to Vy is equal to 40 meter per second. So our two answers have come. The height of this tower is 80 meters which we have calculated. इसके लिए हमने वर्टिकल पार्ट ऑफ मोशन लिया, और जो ये Vx की वैल्यू है, दिस बिकॉज द बॉडी लैंडेड एट 45 डिग्री, या लैंडिंग एंगल पर डिपेंड करेगा कि क्या Vy Vx के बराबर होगा कि नहीं, नॉट ऑलवेज, बट इन दिस केस Vx is equal to Vy because the value of this theta is equal to 45 degree and it comes out to be 40 meter per second. One or two things which come out from this problem is कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी ड्रॉप किया जाए, ऐसे, the value of its time will still remain the same, जो ये टाइम लेगा फॉल करने में, और इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है, it will determine the relation between Vy and Vx. Don't take it for granted always कि Vy हमेशा Vx के बराबर होगा. It will depend at the point of landing क्या एंगल बना रहा है ये, और that angle will decide whether these two values are equal or not. In this case they have been equal. आपके पास हमेशा Vy निकालने के लिए ये इक्वेशन है, इससे आप Vy निकाल सकते हो, और अगर थीटा की वैल्यू मालूम है, you can use the value of Vy here and determine the value of Vx if theta is known. अगर Vx दिया हुआ है, then sometimes theta is asked कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो भी आप इससे निकाल सकते हो. In this problem, we are given that from the top of a tower 100 meter in height, a ball is dropped from an initial state of rest. And at the same time, another ball is projected vertically upwards from the ground with a velocity 50 meter per second. At what time will they meet? तो obviously ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे in air. At what time? At what time means after they are projected. At what position will they meet? तो ये एक free fall पर based problem है. Either the body falling or rising is a state of motion in gravitational field. Let's solve it. So in this problem, you are given a tower whose height is 100 meters. दो बॉल्स है आपके पास. बॉल नंबर 1 allowed to fall downwards. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी को नहीं दी जा रही है. Ball number 2 thrown upwards with an initial velocity of 50 meter per second. इसके लिए कंपल्सरी है that it must have some initial velocity, then it can go upwards. So what will happen is कि over a period of time, जब ये बॉल 1 नीचे गिरी और यहाँ से बॉल 2 ऊपर जा रही है, somewhere in the air they will meet like this, they will cross like this. Yes. The ball 2 is going upwards, the ball 1 is coming downwards. तो ये जो पोजीशन है, at what position will this happen? ये कब होगा, उस वक्त टाइम कितना होगा, और उस वक्त क्या डिस्टेंस इसने बॉल 1 ने या बॉल 2 ने ट्रैवल किया होगा. डिस्टेंस आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, अपवर्ड्स भी रेफरेंस ले सकते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि ये जो इवेंट है जहाँ पर दो बॉल एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, this happens कि when ball 1 has covered a distance h. So obviously उस वक्त जो बॉल 2 है उसने कवर किया होगा 100 माइनस h, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 100 मीटर है उसमें से हम h सब्ट्रैक्ट करें, the rest of it is 100 minus h. Now let's write an equation for ball 1 which is a uniformly accelerated motion. S is equal to ut plus half of at square. You agree कि जो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो है 0. So we have S equal to जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है h equal to, मैं जब इसको 0 पुट करता हूँ तो दिस विल बी 0 into 2 that 0 into t that is 0. So you have 1 by 2. यहाँ मैं माइनस g लिखता हूँ into t square and here I put this as minus h. अब इस केस में शायद रिक्वायर्ड नहीं है, बट लेट्स से कि एक साइन कन्वेंशन हमारे पास होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड्स लेते हैं माइनस जी, तो ऑब्वियसली
इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी हो वो भी नेगेटिव ली जाएगी, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे h डाउनवर्ड्स है, वो भी नेगेटिव लिया जाएगा, सो इट इज सम डिस्प्लेसमेंट। और रिमेंबर कि इस इक्वेशन में जो s है असल में ये एक डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दैट केस दिस माइनस साइन आई हैव इंसर्टेड। अगर आप इसमें ना भी करो, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0, आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इन मेनी केसेस इट्स लाइक दिस कि बॉल वाज इनिशियली थ्रोन अपवर्ड्स देन इट रिटर्न बैक, तो उन सिचुएशंस में आपको ये साइन कन्वेंशन का भी जरूरत पड़ेगा, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आपके पास अब क्या है कि h इज इक्वल टू 1/2, मैं g की वैल्यू दे रहा हूँ 10, सो दिस माइनस साइन एंड माइनस साइन आई हैव कैंसल्ड, सो आई एम गिविंग a value to g that is 10, and let's say this is t square, so have h equal to 5t square. So this was for ball number 1. Now let's take the motion of ball 2. Ball 2 is moving upwards under the influence of gravity with an initial velocity of 50 meter per second. So I apply the equation s equal to ut plus half of at square. अब इसमें s जो है, the distance if it travels equal to 100 minus h, तो एक टाइम पर ये आपस में मिलेंगी। So I find out कि how much is that time जिसमें ये 100 minus h distance travel कर रहा है। Since I said earlier कि एक साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, this distance is traveled upwards, मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, equal to initial velocity इसकी दी है 50, so this comes out to be 50 into t plus 1/2 into, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स बिकॉज ये भी एक रिटार्डेड मोशन है। सो आई टेक द वैल्यू ऑफ ए हियर विच आई टेक, मैंने इसको जी को यहाँ 10 की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर मैं इसको -10 की वैल्यू दे रहा हूँ बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। आई हैव अंडरस्टूड कि ये मैंने अपवर्ड्स लिया है, दिस इज पॉजिटिव, 50 इज गिवन टू यू, इट्स आल्सो अपवर्ड्स, दिस एक्सेलरेशन आई हैव टेकन डाउनवर्ड्स, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट एज नेगेटिव। सो दिस गिव्स यू, अगर मैं इस h को सब्स्टिट्यूट कर दूं 5t स्क्वायर से, 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस, यहाँ मैं g की वैल्यू दे रहा हूँ 10, सो 10/2 इज 5 माइनस 5t स्क्वायर। अगर हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, बट इन दिस केस लकीली दीज टू गेट कैंसल्ड आउट, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, यू कैन सॉल्व इट, बट इन दिस केस the two cancellations make it very simple that 50t is equal to 100, which gives you the time at which they meet. So this is the time at which this ball will cover 100 minus h and this ball will cover h, and they will be meeting somewhere. So that way we have 50t equal to 100, or t will be equal to 2 seconds. So your one answer has come, that the time at which these two balls meet each other is 2 seconds. Now from this t equal to 2 seconds, we can also calculate कि how much distance this must have traveled. That means इसने इस 100 का कितना part cover किया होगा. That comes from here, the distance traveled by ball 1, h is equal to 5 into 2 square, that is 4 into 5, or this is 20 meters. Which means कि जो इसका fall है, that is 20 meters, और this ball has risen. In the same time, जब ये 20 मीटर गिरता है, this is risen through a distance of 100 minus 20, which is 80 meters, and this event happens at a distance of 20 meters from top, or at a distance of 80 meters from the ground meet. Or that way, we have found the time, after time of 2 seconds, this ball travels 80 meter and this ball travels 20 meter, and the two will meet in the air. The problem states that a stone is dropped from a height and 2 seconds later another stone is projected vertically downwards with a velocity of 40 meters per second. Find when and where the second stone will overtake the first stone with respect to time of throw of the first stone. तो reference time वही होगा जहाँ से first stone को हमने throw किया था, that will be taken as t equal to 0. उसके बाद जो सेकंड स्टोन इसको कब ओवरटेक करेगा, एंड फॉर कन्वीनियंस वी हैव टू टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
Let's solve this problem. Now in this problem, we take a scan of situation at 3 times. t equal to 0 पर क्या हो रहा है, t equal to 2 seconds पर क्या हो रहा है, और some later time t equal to t seconds पर क्या हो रहा है. At the time t equal to 0 second, आपने एक स्टोन ड्रॉप किया इन एयर और इसने एक एक्सेलरेशन से will fall करना शुरू किया. That acceleration is g. Usually we take it as 9.8. Here I'll take it as 10. कहा गया. A second stone will start its journey. जब ये थोड़ा आगे पहुंच चुका है, so this is already somewhere here, fallen through a certain distance, and second stone starts its journey. So this second stone I am showing of red color. So this is stone number 1. This is the position of stone number 1, and this is now stone number 2 जिसने अपना journey start किया. For the first stone, initial velocity in the vertical direction was 0. लेकिन for the second stone, the velocity with which it is projected is given to be 40 meter per second. 40 meter per second. So the velocity being 40 meter per second, it will start traveling faster downwards, और एक situation ज़रूर ऐसी आएगी when the first stone, which is at some distance down the origin, is overtaken by the second stone. ये second stone इसको overtake कर रहा है, so this is overtake. This instant we have to determine कि ये कब एक दूसरे को overtake करेंगे. So let's start with this कि अगर ये stone हमने with initial velocity 0 से throw किया, I'll call this as stone 1, which is shown black in color. It is the stone 1. Let's say कि इस stone का जो fall है, which will be as per this equation, ut plus half of at square. This will be written like this कि अगर इसने एक distance h cover किया, since h is downwards, so I am using a minus sign here. U is equal to 0 into t plus 1 by 2 into, यहाँ मैं minus g की वैल्यू ले रहा हूँ, minus 10 into t square. ये minus sign और minus sign cancel हो जाएगा. So in a time t, it must have travelled a distance equal to 5t square. So this for the stone first. A very simple case, जहाँ हमने g की वैल्यू ली, हमने जो कि displacement is downward direction को हम negative मान रहे हैं, upward को positive मान रहे हैं, और I have taken the initial velocity of this stone as 0, तो आपको h equal to 5t square मिला. In other words, this h will be the distance covered by this stone in time of t seconds. I don't know t seconds क्या होगा. Now when we come to this, the motion of the red stone or the second stone, so I have stone 2, जिसको मैंने diagram में red color का दिखाया है. So this is the second stone of red color, which I say will be again traveling downwards. लेकिन इसकी equation देखें, whether I write s equal to ut plus half of at square. I want second stone to travel the same distance. If this is the distance h traveled by stone, first I want second stone also to travel the same distance, because then only they will overtake each other. तो इसके बराबर का distance travel कर. तो जो second stone का जो s2 है या s है, I again give it a value minus h being downwards. इसकी एक initial velocity है which is 40 meter per second, that's also downwards. उसको मैं minus 40 का time दे रहा हूँ. और जो ये time है इसके लिए, see the journey of second stone started 2 seconds after the first stone. That means जो time इसका होगा, अगर first stone 10 सेकंड गिरा है, this is going to fall only for 8 seconds. अगर ये 20 सेकंड गिरा, this is going to fall for 18 seconds, because it started its journey 2 seconds later than the first stone. इस चीज को ख्याल में रखें. So I'll write it as t minus 2. That means whatever is the time for this, उससे 2 सेकंड कम इसका time होगा, and I have plus 1 by 2 into minus 10 into t minus 2 whole square. इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ के देखें
we have taken time of second stone, the time of fall of second stone, as 2 seconds lesser than the time of the first stone, because it started its journey 2 seconds later. That's why. तो अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में से ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. I have h equal to 40 into t minus 2. I have 1 by 2 into 10, that makes it 5. 5 t minus 2, 5 t minus 2 whole square. So ये minus sign gets cancelled out, and the h here is same as this h, because the distance of these two stones must be equal. तो मैं इस h को 5t square से substitute करके 5t square is equal to 40 into t minus 2 plus 5 into t minus 2 whole square I take. अब इस equation को solve करके we can get the value of t, and this value will be like this. So I have now 5t square equal to 40t minus 80. मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया. 40t minus 80 plus 5 into t minus 2 whole square gives us 5t square equal to 40t minus 80 plus 5 into, open this bracket, this is a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2 into 2 into t. Five t square is equal to 40t minus 80 plus 5t square plus 20 minus 20t. So 5t square and 5t square gets cancelled. 40t minus 20t is equal to 20t minus 60, minus 80 plus 20 is minus 60 is equal to 0. That gives you 20t is equal to 60, or t is equal to 60 by 20, that is 3 seconds. So this is the time at which these two balls will overtake each other. Now during this time of 3 seconds, how much will be the distance traveled by the ball which was dropped first ball? So that distance h is equal to 1 by 2 into g into t square. We have found the value of g, we have taken as 10, so this is 1 by 2 into 10 into 3 square, that becomes 5 into 3 square, that is 45 meters. That means at a distance, if we take from the top, the distance at which they will overtake each other, the position, that will be 45 meters below the point of starting their fall or journey.